Vitu mingi hata mimi yangu ni ya mamangu. I can trust my mother along with my wife. Yani it's practical, you have done. Yes. Wacha niingie box ya huyu, then after some years to divorce. Ndio nichukue mali yako. So I can advise them. Waweke kwa mama yao. Yes. Unajua bibi siku hizi nao wamekuwa wanageuka. Unakuta sasa bibi mpaka yeye mwenyewe akona kama wanaume 5. Tuko family, how are you doing? Have you heard about Achraf Hakimi, the PSG player? If you haven't, let me come you in a minute. He registered his properties in his mother's name. So when he went to court with his wife, following divorce procedures or proceedings, the court shocked the wife by telling her that Hakimi owns nothing. It's all registered in the mother's name. So she would get nothing out of their marriage. Now, we are in Nairobi streets tusikie maoni ya Wakenya, wanaume kwa wanawake. Ama tuseme mabibi na mabwana, tusikie maoni yao ni gani. Na je, wewe ukiwa bibi, upate bwanako ameregister mali yake kwa jina ya mamake, utafeel namna gani? Wekelea pale kwa section ya comments. Mimi naitwa Kingori Wangeshi. Sasa ukijana basi alichezea de. Ukijana alichezea de, unaona? Ikuwe ni ile ya kusema ukijana akuwa anapenda demu kimpango. Unaona awe anakuwa anaishi na yeye hivyo tu kimalenge. Kwa sababu hata yeye kama kabisa kama mimi niko na bibi tumezana yeye watoto. Halafu kabisa niko na mashamba nilijesto sana mama yangu nikusema watoto wangu wameperish na pia siwadhamini. Kwa sababu kugawia bibi yako mali ni kusema pia watoto wako unawadhamini. Kwa sababu mama yako ni tofauti sana na watoto wako. Unajua kitu ya muhimu ni mkuwa na mtoto. Mtoto ndio mambo yote. Kama angekuwa na mtoto hapa hivi hakuna haja ya kuitisha kitu. Sasa wewe uko na mali, unaweza iregister na jina ya mamako? Hapana. Mtoto wangu bwana. Lakini nategemea. Maybe alioa, aliregister kabla ya wife. Na wife zingine unajua ako na mambo akili yake huoni ikiingia kwa kichwa yako mzuri. Sasa mimi unaweza register mali yako kwa jina ya mamako instead of ya jina lako? Mimi naweza register. Kwa nini? Kwa sababu vitu ya kwanza, hata wacha mimi kwa sababu naweza kuwa kitu ya kwanza mimi nampenda mama. Kwa sababu mama hizi niacha. Mama tumeteseka naye amenizaa. Kwa hivyo mama ni 100% kumwachia mali yangu. Kwa sababu kitu moja ninao watoto. Najua kitu kwanza haizi achajia watoto wangu. Unajua bibi siku hizi nao wamekuwa wanageuka. Unakuta sasa bibi mpaka yeye mwenyewe akona kama wanaume 5. Unaona? Hata bibi wa nyumba sasa hivi kumwamini na kuwa ngumu. Unaweza kubukia gari pale akawa ametoroka naye. Anaanza kupeleka hivi machenga juu siku hizi wanawake hapa wamekuwa wajanja. Lakini mamako mzazi hawezi kuwa mjanja kwako wewe mwenyewe. Hakimi ni player, Hakimi ni wa PSG, wewe unamesea ni Morocco 2022 semi-final ambapo ni mtu ana akili yake. Ambapo Hakimi mimi neka pesa kwa mokoro na gambo na mokoro. Usicheze na miezi 9 miezi 9 neka kwa mokoro. Mimi neka kwa mokoro. Si kwa jina yako? Si kwa jina langu. Cheki hawa watu tunawajua, Alafu unajua uko ni mayolo. Hawa watu tunawajua nusu. Lakini cheki Hakimi, mimi sina kitu. Alifanya vizuri. Mimi sina kitu. Unadai kwenda na yangu? Mimi sina kitu. Kwani umeweka kwa jina ya mama yangu? Sasa hivi wanashare na mama. Lakini mali yako 95%, mama na balance yako bwana. Wewe unaweza weka mali yako kwa jina ya mama? Nitaweza weka kwa shakana suri msazi. Lazima utaweka. Si kwa jina yako? Kwa jina yangu nitaweka, lakini nitaweka kwa nani ataweza msaidizi. Sitaweka mama yako. Lazima uweke mama yako. Na mbona si bibi yako? Bibi yako hiyo ni mtu yote ataweza kuchukua mali yako anytime. Mungu saliwa na yeye. Kwa hivyo utaweka kwa jina yako. Yeye ndio hata kwa pengi yangu ni mama yangu ni yako nyuma. Of course I'll feel bad because first of all it's not godly. Hata Mungu alirecommend mwanamume na mwanamke wataacha wazazi, they come together. So in marriage mkishakuwa you are one, everything you do is one. So the moment amefanya hiyo inamaanisha
all along you are alone in that marriage ya kwa hapo. Yeah. It's like alikuwa nangoja unajitoa lini. Si kwa jina lako, kwa jina la mamako. Naweza register. Juu mimi niko na imani na mama yangu. Bibi yeye ametoka kwao, mimi niko na kwetu, bibi yako na kwao. Wewe unaweza register kwa jina ya mamako? Siwezi. Kwa nini? Mama yangu si aliishi maisha yake. Sasa mimi naishi maisha yangu pia. Sasa wewe ukipata bwana wako ameregister mali yake kwa jina ya mamake utafeel aje? Utafeel vibaya. Mbona na ni mali ya Area register yake si mamake. Kivi yake. Ukipata bwana wako ameregister gari ama shamba kwa jina ya mamake, wewe utafeel aje? Hiyo mali tulitafuta na yeye ama ni yake peke yake? Sasa haijalishi. Lakini mkipata anaweka kwa jina ya mamake. Kama amepata hiyo mali tukiwa na yeye, afai kuregister na jina la mamake. Anafaa kuregister na jina lake ama mimi ama la mtoto. Sasa kama tulitafuta na yeye na akaregister jina la mamake, alifanya vibaya. Lakini kama nilimpata na hiyo mali na akaregister kwa jina la mamake, basi alifanya vizuri. To me alifanya mbaya kwa sababu when you are married una register either your bibi yako ama wewe, yani mko wawili, mama yako hayuko hapo, so to me it's not good. Lakini ukiwa uchaoa hiyo ni mzuri, lakini kama umeoa hiyo to me ni madharau, alifanya vibaya. Would you register your property in your mother's name? No. Why not? Mama belong to my father. Me as personally, while I'm a child, but my property is ni yangu na bibi yangu. Sasa wewe unaweza register na jina ya mama? Vitu mingi hata mimi yangu ni ya mamangu. What do you mean? Yes. Shamba siwezi nunua sahi at my age niandikie wife. No way. Mbona usijiandikie wewe? Mbona usijiandikie? Okay, what if I die today? I can trust my mother along with my wife. Yani it's practical, you have done. Yes, I can trust my mother. If I die today, mamangu anaweza lea watoto wangu venye alinilea, roho safi. Sisi tulikuwa tunafikiri ni story ya Hakimi. Si story. Hapana, it is true. If you are a man and you have gone through these stories about women, you must think twice. No, I think society sahi, we are living, you yourself, you're living because of your kids. If there's a way the law can make that you can make your kids to receive, not even your mom. We are living because my mom took care of me. So I want my kids to be taken care of. If my wife cannot take care of my kids, then the society should be able to give a clause in the law that where you give kids responsibility for your mali yako. Ni natural, yani as in mama, sisi vijana tunapenda mama sana. Wewe mnaongeaga na yeye how? Mamangu? Mamangu every day, even now nimeamuka leo nimemuuliza mama vipi. Yes. I think the best ngoja kidogo tunajiuliza. Uone kama sasa kuna watu watasema wewe ni mama's boy? No. I can't say that. You can't say that because you know kuna maneno unaweza kuwa unapitia na mama yako ukiwa myang, ukipanda tu mkigrow, even if there's a family. You see? So you trust your mother rather than your father. Right? That no, it's not really that you don't love your father. But vitu mingi hata saa hii ukitaka kujenga nyumbani unapigia madhe. Mwambia kuna gari ya mchanga imeingia hapo lakini nimetumia budado. You see babaka anaweza na kwa bar, akunywe yote. I want to ask him, yes. What will he do for him, for his son, his daughter to trust him? Exactly. The same way he trusts his mother. What could you do to your kids? Wacha nikwambie brother leo. You know sometimes we need to be clear. Unaona mimi saa hii even if I have kids lakini mimi napenda msichana sana and it is true. Lakini huyu mtoto kijana anapenda mamake lile. Hata ukienda kwa family unapata kijana anapenda mamake. Hata ukijaribu kungolea mama kijana unaona ametoka. Lakini mtoto anakuja unaona msichana ameshika baba na wewe baba sana maneno mimi. You see? Wengine tena wanapenda mama sana kushinda baba. Sasa wako si ati usema kuna mtoto inategemea vile unawalea, watoto itategemea vile utawalea. Kitu kingine kusema ati mama ni the best kuliko wife au watu wote ni the best, sababu kuna kitu wife anaweza kufanyia ile yenye mama yako hawezi kufanyia, na ndio sababu mliunganishwa mkae na yeye. Unaona? Na kuna wamama wenye tena unaweza wapea hata mali yako
na wakose kutunza hiyo mali, na kuna bibi anaweza kuerefusha utoke kwa mchanga na msonga watu wengine mbele hata kushinda ile akili yenye mama yake alikupea. Huyo kijana alifanya vizuri kwa sababu huyo bibi yake alikuwa mwizi, alikuwa anataka kuibia vitu yake. So afadhali ikiwa na madhe atakurudishia, lakini ikiwa na huyu mnagawana, inaenda hivyo na inachukuliwa na anachukua mwanaume mwingine wanaendelea kukura. So hapo mimi naunga mkono madhe achukue hizo vitu baadaye arudishie kijana. I totally agree with that one. Kwa sababu sisi wanawake tumechukua advantage, tumetekiwa advantage. Kama umekuja tuoane na nachukua hiyo advantage juu kuna mali, wacha niingie box ya huyu, then after some years to divorce, ndio nichukue mali yako. So I can advise them waweke kwa mama yao. Yes. Hata mama yangu kama hayupo, nitarejeza kwa watoto wangu. Naona? Ama tuseme mama wa mamangu akuje kushughulikia watoto wangu. Ndivyo ilivyo mbio. Haya. You can trust your kids with your mother. Yes. But not your your wife. But your wife is the mother to your kids. I'm sorry. No. You can't trust women. I'm a woman. Yes, I'm a woman, but you can't trust women. Never ever. Never ever. Tuta divorce, niende niolewe na mwanaume mwingine. Most of the men that we've talked to in these streets agree with Ashraf Hakimi that they can register their properties in their mother's names. What about you? And what would you feel if your husband registered his properties in his mother's name? Now, I don't know what you'll say about my name because it is Kingori Wangeshi. And Wangeshi is my mother's name.